皆さん、こんにちは。サンディゴから今日もリーダーインタビューをお届けしたいと思います。今日も素晴らしいリーダーの方をお招きしております。それでは早速ご紹介させていただきたいと思います。お名前をジェニー・ハリスさんと申しまして、イギリスにお住まいのリーダーさんです。ご家族、息子さんお二人と、ご主人で、住んでおられます。ジェニーさんの経歴を少しご紹介させていただきます。ネットワークビジネス歴5年、数多くの報酬を獲得されています。現在の会社でトップ5リーダーとしてご活躍中で、現在の会社の英国のファンダーズメンバー、英国でトップ3のエンローラー、リクルートをされた数がトップ3という功績を、残されています。またジェニー・ハリスブログ .com というブログもされておりますので、よろしかったらそちらの方を、見ていただければと思います。私マイク柿原、このリーダーインタビューの企画司会運営をさせていただいております。またこの企画は私個人が運営しているもので、特定の団体や会社、組織に属するものではありません。ブログもやっておりますので、よろしかったら覗いてみてください。このインタビューに関するご質問、ご意見、ご希望などありましたら、こちらの Gmail の方に送っていただければと思います。それでは今日のお客様、早速ご紹介したいと思います。Hi, Jenny. Hi, good How are you? evening. Well, good evening from my side. Good morning from yours. That's right. It is. カリフォルニアは、午前なんですが、ジェニーさんの住んでおられる、イギリスは、午後なので、Good evening ということで、Thank you so much. I'm going to go ahead and start the interview, and I'm going to start with my first question. This is one of my kind of favorite questions because this is a kind of good way. A lot of people, want to find out about this, and I'm very curious too. So my first question will be, ジェニーさん、ネットワークビジネスに出会う前は何をしていましたか？ジェニー、what were you doing before you got involved with network marketing business for the first time? Mike, thank you. And that is a great question. So before I got involved in network marketing, I was a police officer. Oh, I had really? been, yes, Wow. I had been a police officer for nearly 27 years. Wow. And I really enjoyed it. It'd been my career. But I'd always wanted to have my own business. And I don't know about somebody that might be listening, but I didn't know what I wanted to do. It was difficult. I couldn't think of, I was no Mark Zuckerberg, so I couldn't create anything. Definitely not Elon Musk, so I didn't come up with some latest trend and an incredible product. So I took the path of least resistance, which is what a lot of us do, and I decided to go into a career where I was trading my time for money. So I did that, like I said, for 27 years. I don't regret it because the skills that I learned as a police officer have definitely helped and shaped the person I have become today. And you'll have seen from the introduction slides that you'd have seen a picture of my husband and my two sons. If it wasn't for policing, I would not have met my husband because my husband is also a police officer. So that's worth it, right? Yeah, I will always be grateful to policing for that fact. So yes, that's what I did before I came into network marketing. That is very interesting because I think you're the first person I ever met, not only just interview, I ever met who used to be a police officer before they joined. So that's interesting. Thank you. Let me translate this quick. 私がネットワークビジネスに出会う前は27年間警察官として仕事をしていました。本当はずっと若い頃から自分のビジネスをやりたいと思っていたのですが、それをする資金も知識もなくて、とりあえずビジネスとか、やりたかったんですが、仕事として、
警察官をやりました。で、警察官も別にやってたことを後悔しているわけではなくって、充実した仕事でしたし、警察官をやったおかげで今の主人と出会うこともできましたし、そのおかげで、2人の息子を持つこともでき、家族を持つこともできましたので、警察官という仕事には非常に感謝しています。Thank you so much. That was very interesting, Jenny. So that leads me to the second question. This is also my favorite question because everyone has a different stories, you know. So my second question will be, Jenny さん、ネットワークビジネスを始めるきっかけは何ですか？ How did you get involved with network marketing business for the first time? Okay, another great question. So social media. It was social media. Pre-network marketing, I wasn't really a huge fan of network marketing, of social media, because I was a police officer. I needed to keep my family protected and obviously myself protected. But I ventured into social media, and it was actually Facebook. And I saw someone who I didn't know. I have no idea how this woman came into my newsfeed, but she did. And she had a post that said, today, after a year, I sacked my boss. And I was intrigued by that. And it said, if you want to know how I did it, comment below. So I did. I commented below. And she contacted me. And I went through the journey, which I now know is the funnel that we put people through in network marketing. So I commented, it was followed up with a phone call. And in the phone call, she did a presentation. She said a screen with me, sent me a video, and I watched the presentation, and then she took me through the presentation. And then at the end of the presentation came an invitation to an event. And I went along to the event, and I was blown away. I'm not gonna lie. I had never seen such energy in a room. It was a room full of women. And I'd worked for 27 years nearly with men. So it was a very different energy. And I was blown away and very, very curious. So I sat down, and one person after another stood up and shared their 60-second story. And I became more and more intrigued. And then they started talking about the product. So although I didn't align to that product, I loved the idea of network marketing. I knew that I could talk to people, I can make friends, and I knew that I could sell a product that I loved. So I left that meeting with hope, to say the least. I had great hope that I would find something that suited me better. And 3 weeks later I did. So yeah, that was my journey into network marketing. Wow, that is very inspiring actually, because I love this question, and because everyone has a different stories, but they all come to the point, they make decision, but to the point is everyone has a different journey. So thank you Absolutely. so much for sharing your journey, because that is very, very also inspiring too. Thank you. Let me translate this. そうですね、私がネットワークビジネスに出会ったのは、基本的にソーシャルネットワークをやり始めてからです。で、最初の頃はネットワークビジネスは、ソーシャルネットワークビジネスは、すみません、ソーシャルネットワークはあまり好きではなかったのですが、警察官を、やりながら少しずつ、Facebook をやり始めました。で、ある日、私の、ニュースフィードを見てたら、誰かがその Facebook に今日ようやく私は自分の仕事を辞めることができましたっていう投稿してたんですよね。で、あれ何のことだろうと思って、その人にあなたの投稿興味あるんだけど何のことって聞いたら、そこからその私のネットワークビジネスに向かう最初の一歩だったんですよね。その人がまず電話と話して、いろんなことを話し、その後その人がネットワークビジネスの、
プレゼンテーションを見せてくれて、その後今度イベントがあるからイベントに来ないって招待してくれたんです。それで実際にそのネットワーク会社のイベントに行ったら、まず一番驚いたのが、そのイベントがすごくエネルギーがあったんですよね。でまたそのイベントはいっぱい多くの女性がいて、それもまた私はびっくりしました。なぜかっていうと、27年間警察官として仕事をしていましたので、警察官の現場っていうのはやっぱり圧倒的に男性の多い現場でしたので、その女性がいっぱいいて、その人たちがものすごく元気があってエネルギーがあるっていう、そういう環境を体験したのは初めてだったので、すごく私は驚きました。それとそのイベントに行った時に、参加している人たちがテストモニーですよね。いろいろな体験談をシェアしてくれて、そういう話を聞いてて、面白そうだなと思いました。でそれでやはり一番自分が一番惹かれたのはこのネットワークビジネスのコンセプトですよね。やはり自分一人で 100% やるのではなくて、100人の人が 1% を持ち寄ってやるというそのコンセプトに非常に惹かれたのと、やはり自由な時間、経済的な自由が手に入るというのにも非常に惹かれました。もちろん私はそれのイベントを参加しながら、これなら私もできるんじゃないかってやっぱり思ったんですよね。自分は人間が好きだし、いろんな人と話したり人間関係作るのが好きなので、自分にはうってつけのビジネスだと思い、ネットワークビジネスをやることにしました。Thank you so much, Jenny. Such a wonderful, very, very interesting story. I love this question. So now the next question will be a little different tone. So let me ask you my third question. ジェニーさん、一番教訓になった間違いは何ですか？ You know, when you get into this business, we all make some kind of mistakes, you know, whether you like it or not. I myself made just about every mistakes you can possibly think about it, and I'm not proud of it, but I learned a few things from it. And so I'm going to ask you this question. So what was the mistake you made which you learned valuable lesson in network marketing business? Wow, that's another fabulous question. So I have worked a lot on myself in the time I've been in network marketing. So I don't think of things anymore as mistakes. They are definitely lessons. But I did make a lot of them. And am I proud of them? It's not that I'm not proud of them because they had to happen. I see them as stepping stones to where you need to get to. And but the problem, well, sorry, no, the problem, some of the mistakes that I made, and there were a few, and I've actually made a little list because I didn't want to forget any. So the first mistake I made was thinking it was a get rich quick scheme. That was the first mistake I made. The second one is thinking that success is a straight line to the top. That was my second. I made something too. Yeah, second mistake. Yeah. And what I have learned is that success in network marketing involves hard work. It's a marathon, not a sprint. And it might look like an iceberg. And there are lots of peaks, troughs, and plateaus. So it's a journey that you definitely go on. And, you know, it's a journey that you must stick to. So what I've learned is that enjoy the process. Definitely enjoy the journey because it's a long one. Master the mundane. So become a master of those mundane daily habits, those daily tasks that you have to do. Master them. And you know, there are skills. There are skills to becoming a good and an exceptional network marketer. And some of them that I can just think of are, you know, finding people to talk to. I had no one to talk to. I didn't have a network when I started. So finding people to talk to, talking to the people that you find, you know, at the right time for them, not you. And that's another thing I've learned. People will come and join you, whether it's for your product or your business, when the time is right for them.
And that is definitely something that I've learned, because before I was in a hurry. Don't get me wrong, I'm still in a hurry, but I now understand that it's about the person and not about me. So and that's why you need to grow your network and grow your network fast, because some people will jump on board straight away. Some people will take a really long time, but never disregard anybody, because like I say, it's in their time. So that's one of the lessons I've learned. And there are the skills. So talk to people you find, following up. That is an essential skill that I didn't learn in the beginning. And even when I was told it several times, I didn't do it. And I know fundamentally that the fortune is in the follow-up. Yes, it's a cliche saying, you hear lots of leaders say it, but that is the truth. And I can share a story around that with you, where the other day, somebody I had spoken to 3 years ago about my business, 3 years ago, who said no at the time, several times. And I followed up every single month for the last 12 months. I didn't in the beginning, but I have done it, but followed up every month for the last 12 months, and now they've joined my business. So, the fortune is in the follow-up. Be consistent in your activity. That's another thing that I've learned from my mistakes, is that you can't keep just chopping and changing. You have to have consistent action, which is why you really have to love the process and you have to master the mundane. Wow, that is very, very insightful, and you hit many good points. Thank you so much for sharing with that, because doing this interviews, I hear. Yeah, go ahead. There is one more thing I'd like to add. Please. Is get your belief in check. So you have to, and this underpins everything. You have to believe. On a scale of 1 to 10, ask yourself the question. Grab a pen, write it down. On a scale of 1 to 10, what is your belief in the company that you're in? What is your belief in network marketing? On a scale of 1 to 10, where does that sit? What is your belief in your compensation plan? Get that on a scale of 1 to 10. Your belief in your products or your service on a scale of 1 to 10. And then the biggest one that has to be a 10 is your belief in yourself. Do you believe that you can be successful in network marketing? And if any of those things are not a 10, that's okay, it's fine. Just work on them and get them to a 10. Wow, that is very, very good point. Thank you so much. Let me translate it, because you gave us a very many good points. So, そうですね、間違いは私も人間ですから、いろんな間違いを犯しましたし、その間違いが、それがあくまでもレッスンである、自分が学ぶ機会であると思えば、それは決して無駄にならないと思っています。で、特に大事なのは、間違いを犯しても、そこでもう諦めてしまうんではなくて、必ず、間違いから学び、前進することがとても大切だと思います。私が一番まず最初に犯した大きな間違いっていうのは、ネットワークビジネスというのは簡単に稼げるとまず勘違いしました。それがまず大きな間違いでした。で、そして2つ目の間違いは、成功には一直線で成功できると私は最初思ってましたので、まさかネットワークビジネスにはこんなアップアンダウンがあったりとか、一直線に成功に上っていけないって思っていなかったので、それがまず私の間違いの一つでもありました。で、いろいろなことを学んだのですが、やはり一番大切なのは、ネットワークビジネスは簡単にできるものではなく、やはりきちんと一生懸命やらないと成功しないということと、これは短距離競争ではなくて、マラソンであって長距離ですから、一気にやろうとかせずに、きちんと自分のペースでビジネス進めるっていうのが非常に大切だと思います。ある意味この旅のようなものだと私は思っていますので、ですからその旅をする過程、ビジネスが成長する過程、そういったものをやはり毎日楽しみながらやっていただきたいと私は思います。それと
一番大切なのは毎日やるべきことをちゃんと決めてそれを必ずやるということですね。今日やったり明日はやらない、今日たくさんやるけど明日はちょっとしかやらないとかでなく、毎日毎日きちっとやることを決めてその通り続けるっていうのが非常に大切だということを学びました。それともやはりこのビジネスでとても大切なのはスキルだと私は思っています。やはりスキルがないとビジネスっていうのは絶対にうまくいかないと思っています。ですから、相手に伝える、きちんと伝えるスキル、または、他のいろいろなネットワークビジネスにはスキルがあるのですが、そういったスキルをきちんと身につけることが大切だというのを学びました。それとタイミングですね。伝えた相手の方がビジネスをやるタイミングとかっていうのはあくまでも相手の方が決めることですので、自分が無理やり押し付けたりしても相手の方にとっては単なる迷惑になるということをよく理解することが必要だっていうのも学びました。でやはり一番大切なことはやはり相手を一人の人間としてきちんと尊重することですね。相手を見下したりとかそういうことは絶対してはいけないと思いますし、相手を必ず尊重することっていうのは非常に大切だと思います。そして、次に、大切なことはフォローアップ。これこの業界ではフォローアップの大切さは言い尽くされているんですが、やはりこのフォローアップというのは非常に大切なスキルの一つだと私は思っています。実は3年前に声をかけた人がいるのですが、その時相手の方は興味がないと言って登録しなかったのですが、その後私は1年間その人をある意味放置していたんですが、やはりフォローアップっていうのが非常に大切だと気づいて、その後2年間続けて毎月毎月1回ずつフォローアップをしました。でその2年後にその人が最終的に登録することになりました。ですから、そのフォローアップというのは非常に大切なことだと思います。でそれと、次に大切なのは、この信じるスケールですね。だから1から10の番号でその自分の信念みたいなものをまず、きちんと表現する把握していることが大切だと思います。会社に対する信念1から10でどれの数字でどれぐらいなのか、製品に対する信念1から10、報酬プランに対する信念1から10っていうのをきちんと書き出して、なるべくその10、最高の10に近づくように努力をする必要があると思います。それとやはり一番大切なのは、自分を信頼できるか、自分を信じる力を1から10のうち何なのか。やはり自分を信じてあげるっていうのは非常に大切なことで、1とかではなく、できれば10に近づける、そういう努力も必要だと私は思います。Thank you so much. That's a fantastic answer. So let me ask you the next question, because this is also a very important question I can ask you. ジェニーさん、どうやって成功する秘訣を見つけましたか？Jenny, how did you figure out how to be successful in this network marketing industry? I know perhaps it's not one thing, but an accumulative thing. But you can, share with us some of your findings. Yeah, so that's another fabulous question. I do love your questions. So, first of all, one of the things I learned was success leaves clues. So find somebody that you align to, that is doing what you want to do. And an example of that would be, find somebody that's earning the money that you want to earn, or is aspiring to earn the money that you want to earn, or wants somebody that you recognize, that you see yourself as being, and copy them. There is no such thing as innovation anymore in network marketing. It really is very much a copy and paste business. So find somebody that you align with and follow them. Do what they do. And if you have the courage, reach out to them and ask them for help. Most people, if they're a good person, will more than happy, they'll feel very honored and humbled that you've reached out and asked them. And they should help you. If they don't, then they're not the person that you should be aligning yourself to, and go find somebody else. So for me, success leaves clues. And working on yourself is so important.
you know, when I think of me sort of 5 years ago, I definitely am not the person I am today. There are definitely some great things that about me that I loved, but there are also some things that needed a lot of work. And a lot of that was my mindset. I'd worked in policing in a very negative environment for a very long time, for more than half of my life. And changing that pathway of thinking took some time. It still does. It's something I work on every single day. So set some time, you know, in your day to work on you. And, you know, and I would say, you know, whether you want to read a book, read 10 pages a day. Or I've learned on this journey that I'm definitely an audible listener, you know, learner. I learn better when I hear things. Me so too. yeah, I definitely will learn better when I hear things. So I have you know, I invested in Audible. You know, I watch YouTube videos and, you know, listen to 10 minutes a day. And if you did that 10 minutes a day, every day for 365 days, just think of how much better your mindset will be. So that's something that I'm very passionate about mindset, because 98% of our success starts up here. It starts in our heads. And if our mindset isn't right, it doesn't matter what activities we do, we just won't make it. So working on yourself, being the best version that you can be. If you want to be a 6-figure earner, then you need to behave like a 6-figure income earner. If you want to be a 7-figure income earner, you've got to learn the skills and the behaviors of a 7-figure earner. So, you know, have I figured out success yet? No, not really. There's still so much more for me to learn. There is still so much more of my journey to go. I haven't arrived at my financial goal that I want yet, and my final destination is when I'm dead. So I'm not there, anywhere near there yet. So I'm still learning, still growing every single day, still working on my business, working on myself. But it's a whole package. It's not just any one thing. So that would be my answer. Wow, thank you so much. It's very inspiring and very insightful. Thank you so much, Jenny. Let me translate this. This is amazing. 成功するにはいろいろな理由があると思うんですよね。で、私が思うのは成功は必ずヒントを残すと思っています。で、私が個人的に経験からすると、やはり自分がなりたい自分にもうすでになっている人、成功している人をまず見つけることが大切だと思います。そしてその人をコピーすること。ネットワークビジネスはやはりコピーのビジネスですから、自分がなりたい自分がなりたい成功者にすでになっている人をコピーするというのは非常に大切なことだと思います。それとまず、コピーしてても全て分かるわけではないので、もしもその人に、コンタクトできるのであれば、質問があれば、どうやってそういうふうになったんですかとか、いろんな質問を相手にしてもいいと思います。でまたそういう質問に答えてくれるような人が非常にいいと思います。成功者でも、質問しても答えてくれない人もいますので、そういう人にはできればならない方がいいと思いますので、そういう人は、なるべくコピーしない方がいいと思います。それと一番大切なのは自己成長ですね。常に自分が成長するというのは大切なことだと思います。私は27年間警察官をやっていて、どちらかというと警察官の環境というのはどちらかというと、ネガティブな環境なのですが、そういった中でネットワークビジネスを始めて、その経験からネガティブな環境で働くのに慣れてる自分からまたポジティブな環境にしていくっていうのは非常に大変なことでした。ですからこれも一瞬にしてできたわけではなく、毎日毎日この少しずつ自己成長のためにいろいろなことをやってきました。自己成長にはいろいろなことがあるんですが、本を読んだりとかいろいろすることができるんですが、私はどちらかというと文字からよりもそのビジュアルとか聞いたりすることによって学ぶのが得意なので、YouTube のビデオを見たりとか、いろいろな、本とかでも今聞いたりできるので、オーディオで聞いたりとか、そういうことをして、毎日毎日自己成長でそういうものを続けています。
ですから、毎日少しずつやったとしても、1年間で365日やれば、これはもうすごい膨大な積み重ねになると思います。ですから、毎日少しずつ自己成長を積み重ねるっていうのが、成功の秘訣の一つだと私は思っていますし、これには終わりのないものだと思っています。やはり自己成長、人間というのはやはり 98% は頭から始まるものですから、常にきちんと物事を考え、学ぶ。これは非常に大切だと思います。また私自身ももうすでに成功者に行き着いたとは思っていませんので、やはり今でも毎日毎日自己成長のためにいろいろ勉強していますし、これから先も毎日毎日少しずつ自己成長のための勉強を続けていこうと思っています。Thank you so much. Such a wonderful answer. That was very, very inspiring too. So this kind of next question will be kind of similar question like a previous question, but a little more defined. So let me ask you this question. ジェニーさん、ネットワークビジネスでリーダーになる条件とは何だと思いますか？ジェニー、what do you think it takes to be a leader in a network marketing industry? Wow, there's $1 million question. I know. Okay, so some of the things that I would, off the top of my head, but I think one of the first things is you need guts. You need guts. And I know that people say that everybody can do network marketing, and that's true, but not everybody will. And, it's like I say to people, it's not for everyone. I used to be a police officer. Policing is not for everyone. And network marketing is the same. It's not for everyone in terms of building a business. They can be a consumer of the product or use the service, but not everyone is going to have the guts to build a network marketing business. You've got to be thick-skinned. You've got to take the hits. There's going to be a lot of them. You've got to let them bounce off you and keep on moving. You can't let it get you down, because the minute you start to let the hits take you down, you're out the game. And you've got to be in the game to win. So if the hits are going to knock you out the game, then I'm afraid, you've got to develop a thick skin. You've got to love people. This is a people business. You have to love people. Don't get me wrong. I'm not saying that you have to be an extrovert, because there's a lot of very successful introverts in network marketing. So you don't have to be an outward going person. I am actually not an extrovert. I am an introvert. My happy place is definitely, at home in my own space. But I also know that when I'm out, in my network marketing business, that people are looking to me, and I am going to be that person. You have to be out there. You've got to want to make a difference. Whatever that is, whatever that industry is. I'm not talking necessarily about my business, but whatever it is you do, you have to have some passion, and you have to want to make a difference. If, I've heard people say before, oh, you don't need to care about the product in a company, or you don't need to care about it. I personally think you do, because people can see your authenticity when you love the product or love the service. If you're just in it for the money, you're in the wrong place. This is not for you, because network marketing is not a get-rich-quick scheme. It is a business. It's a different business model, but it is a business. And you wouldn't open a restaurant on the corner of the street on a Monday and expect to be $1 million, $1 million earner by Friday or Saturday by the weekend. It's just not possible. And network marketing is exactly the same. You have to be coachable. You have to be open to learning and growing yourself. And you've got to be prepared to invest your time and some of your money in you, so that you can be a better version of yourself, to enable you to attract the right people to you, and also to help the people that are already in your business. And you've got to develop some daily habits. You have to have a daily method of operation, whatever that is for you, but you've got to be consistent with it. And you've got to be a team player, and more than anything, you've got to have some fun. That's true.
That's true. Yeah, that's a very important point too. Thank you so much. Yes, I know. I know many people who just like they are so serious about everything. Like it's fun to be around. So I'm glad. Exactly. Yeah, You've got to have some fun. You've got to have fun. exactly. Thank you so much for bringing that up. Wow, that is amazing. I mean, everything you said is just incredible. Right on, right on the point. So let me translate this. Okay. まあネットワークビジネスのリーダーになるには、いろいろな資質とか、いろいろなことを身につけなければいけないのですが、やはり大切なのはリーダーになるには強い気持ちを持っていること、これが非常に大切だと思います。ネットワークビジネスは、誰でも参加できますが、必ずしも誰でもできるっていうビジネスではありませんので、やはり強い気持ちを持ってやらないと、できないと思います。やはりネットワークビジネスっていうのは全ていいことばかりではなく、やはり人に批判されたり誤解されたりすることがありますので、そういうことが あっても気持ちが折れない。たとえちょっと気持ちが落ちちゃっても必ず戻ってこれる、そういった強い気持ちを持っていることが非常に大切だと思います。それとやはりネットワークビジネスは人とのつながりのビジネスですから、基本的に人が好きであるということが非常に大切だと思います。必ずしもそれは社交的でなければいけないという意味ではありません。私自身もどちらかというと、私は内向的な方で社交的な方ではないのでなく、自分が一番気持ちが落ち着くのは自分の家にいることで、なんですが、やはり一旦ビジネスとなればそういうことを一旦横に置いといて、きちんと社交的というか、相手に対してコミュニケーションきちんとしたりということは必ずそれはビジネスとして割り切って、やるようにしています。それがやはりリーダーとして大切なことだと思いますし、やはりものすごく大切なのはやはりパッションだと思います。このネットワークビジネスをやるパッション、なぜ自分はやるのか、なぜこの会社が好きなのか、なぜこの製品が好きなのかっていうのは非常に情熱が非常に大切だと思います。やはり情熱がないとこの相手にも全然やはり伝わらないわけなんですよね。情熱がない人の言葉っていうのは、相手にも見透かされますし、いくら自分が、やる気のあるふりをしてもそれは相手の方は敏感に嗅ぎ取ってしまいます。ですから心の底からこのパッションを持って情熱を持ってやるということは非常に大切、リーダーとして非常に大切なことだと思います。それとやはり、きちんとこの、ビジネスをビジネスとして捉えること、趣味でとか、例えば副業としてやるにしても、あくまでもネットワークビジネスはきちんとしたビジネスですから、リーダーとしてきちんとビジネスと捉えてやるということですね。これは非常に大切だと思います。それとリーダーといえどもやはり学ぶ姿勢というのは大切だと思います。他のリーダーやまたは自分のメンバーから学んだりすることもありますので、やはり自分はリーダーだからもう何も学ぶことはないとかっていう傲慢になるのではなく、やはり常に学ぶ姿勢というのは大切ですし、自己投資を続けるというのは大切だと思います。で、特にリーダーになれば、自分のチームメンバーのヘルプをしたりとか、そういうのも非常に大切なことですし、毎日自分の業務をきちんと決めて、それを的確に必ずやっていくっていうのは大切だと思います。またリーダーといえども自分がトップで孤立しているのではなく、これはネットワークビジネスというのはチームプレーですから、チームプレーとして、そういう意識をみんなに植え付けていくっていうのも非常に大切なリーダーの仕事だと思います。そしてやはり一番大切なのは楽しむということですね。やはり眉間にしわを寄せて真剣な顔してやってるばかりでは周りのみんなも楽しくないので、やはり自分がこのビジネスを楽しんでいるということが非常に大切だとも思います。Thank you so much. That was a very, very inspiring and insightful. And thank you so much sharing your wisdom. That is very, very my pleasure. Yeah. So let me ask you next question. Next question will be a little broad question. So but I'd like to many Japanese people in the industry like to hear what you have to say. ネットワークビジネスの業界の将来をどう思いますか？ Jenny, what do you think of the future of the network marketing industry as a whole, globally? Oh, okay. Wow, that's a great question. Me personally, I think network marketing is only going to get bigger.
across the whole globe. Because, we've just we're still in the middle of a global pandemic. And if you have a look on Google, the things that people were searching for were home-based businesses. How can I work from home? And how can I earn an extra income? A lot of people, certainly in the UK, on the 23rd of March, the doors were shut. People were out of work, not able to go to work as normal, locked in their homes. Life changed dramatically for a lot of people, other than network marketers who continued to work their businesses, myself included, online every day. Nothing changed for me. So in terms of the future of network marketing, people are now starting to see it as a real opportunity. Now, I'm not saying that everyone's going to be a millionaire overnight, but for that extra $200, £200, $500, £500, that makes a significant difference per month to a family. That could be a car payment, it could be a mortgage payment, it can be rent, it can help clear that credit card. So at the end of the day, having that extra income coming into the household is going to make such a difference to so many people's lives. So, and yes, you will have the next millionaires probably haven't joined a business yet. So, for me, I just see it as a huge opportunity for ordinary people to do extraordinary things. And people are waking up to the idea that it still has, there will still be people that think it's a pyramid scheme. But I would always say, certainly in the UK, pyramid schemes are illegal. We all know they're illegal, they're wrong. And when you're looking at a business, look at the product or the service. If there's no product or service, it is not a business. If people are just asking you to give them money and to bring other people on board for money, that's not a business. So a product, driven business or a service driven business is a great opportunity for everybody. And, whatever you want to get out of that opportunity is entirely up to you. I always say, thank your sponsors, but don't rely on them. Don't rely on them. Look down, not up. Don't expect anything from anybody. What you should be expecting is to grow your business and create your own future. So for me, it is the business of the future. Robert Kiyosaki and Eric Worre, all these people talk about network marketing as the business of the 21st century. It's going to be here for the 22nd century as well. I obviously won't be around for that, but definitely create a legacy, definitely looking at network marketing. It is the business of the future. Wow, thank you. Wow, yes, I totally agree, and I'm glad you share with us because I see same thing and same way. So thank you so much. So let me translate this. ネットワークビジネスの将来っていうのは非常に私個人の意見としてはこれから非常に大きく伸びていく産業だと思っています。日本の皆さんもご存知のように今最近コロナの影響で皆さん家に無理やりいなくちゃいけない生活が始まって長くされています。Google とかで検索していただくと分かると思いますが、今非常に検索数の多いのがホームビジネス、在宅での仕事、副収入ってそういったものの検索キーワードが非常に今 Google で多いのも、いかに多くの人がそういったことに興味を示しているかっていうのが伺われると思います。やはりこの、ロックダウンで、イギリスもそうなんですが、ロックダウンで皆さんの生活、人々の生活が大きく変わってしまい、今までの生活に非常に不安を持ち、これからやはり自分で何かやらなくちゃいけないと思っている人たち、新しい収入源を得なくちゃいけない、作った方がいい、収入の柱を持っている方がいいと思っている人がこれからどんどん増えてきますから、やはりそういった人たちに、そういう機会を提供できるネットワークビジネス産業というのはこれから大きく成長していく産業だと思います。やはりそういう人たちに、例えばそういう人たちが毎月2万円、5万円、10万円の収入を得れるようになるというのは
大金じゃないかもしれませんが、その毎月5万円、毎月10万円の収入っていうのは絶対にバカにできない金額だと思うんですよね。やはりそれは、家のローンになったりとか、また自分の車のローンの支払いとかができるようになりますので、やはりこの小さな収入でも大きな収入、どちらでもネットワークビジネスを得られるのですが、やはりそういった、収入の柱を探している人は非常に大きいと思いますので、これからのネットワーク業界というのは、成長していくと思います。またそういった中で一つ気をつけなければいけないのは、そのスキャムっていうんですね、詐欺みたいなのも非常に多いということです。ですから特にこの製品やサービスきちっとしたそういうものがない、会社の経営陣がわからない、どんな会社かわからない、もう投機的なもの、そういったものは私は個人的にはもうほぼ詐欺だとのようなものだと思っていますので、やはりこれからネットワークビジネスを選ぶ場合、きちんとした会社、きちんとした製品がある、そういったものを業界が提供することによって、ネットワークビジネスというのはどんどんこれから成長していくと思います。やはりロバート・キヨサキやエリック・ウォーリーというこの業界で有名な、リーダーの方も言っていますが、やはり、常に、自分が成長していくことによって業界全体もこれから、成長していくと私は思っています。Thank you so much for a wonderful answer, Jenny. So the next one will be the last question, and so I appreciate it. So the next question will be, Jenny, 日本の皆さんに何かメッセージはありますか？Jenny, do you have any message for Japanese people who are currently in the network marketing industry and people are kind of thinking about it to get into the network marketing industry? Oh yes, absolutely. Your questions are amazing. Oh, thank you. They're great questions. So my message for anybody even considering going into network marketing or already in network marketing is be consistent, right? Be consistent. Always, some people sometimes think that getting in on a new opportunity or a new company is the right thing to do. And like any business, if they're still around, in 3 years, 5 years, 10 years, they might survive. So my advice would be pick a company that is well established, because they don't have to worry. They've gone through the pain of, shipping and production and sourcing ingredients. They've done all that. They've gone through that pain. So choosing a company, pick one that is, you look at the leadership, look at who are the leaders in that company, what is their pedigree, what is their background. That is really important. Check them out personally. Look at the products. Do the products work? Where are they getting the products from? What are what's the feedback that people are giving about the products? And then think about you. Who are you right now and who do you want to be? So, I always think of the 3 things: the timing, the right time. And I'm not talking about, like, say, being in a brand new company. Timing for you, timing for where you are in right now. So the right time, pick the right vehicle. You're the driver of that vehicle, the right company, that is your vehicle, and the right you. Are you ready to do this? Are you ready to do whatever it takes? Because it's going to take everything you've got. It's going to take it. And you're going to have those wall kicking moments. There are going to be days when people have said to you, and you'll think you found the next fabulous leader, and in 5 weeks, poof, they've disappeared into a puff of smoke and you don't see them again. They've gone into witness protection. You can't find them. They're not answering calls. They're not answering calls. They've literally disappeared. And then, that's going to happen. That is going to happen, and it's going to happen a lot. I think of finding leaders in network marketing as having a pack of cards. A pack of cards has got 4 diamonds in it. Those are what you're looking for. But you're going to get a lot of other cards that will probably just be your fabulous customers. But your leaders are going to take a bit more time to find. But don't give up.
don't quit. If there's one thing I say to you in network marketing is it is easy to get into network marketing. You know, the relative cost of getting in, you know, is nothing like starting a bricks and mortar business. It's a very low cost, but treat it as though you've invested £1 million or $1 million. If you treat it like a business, it will pay you like a business. If you treat it like a hobby, it will pay you like a hobby. So keep going, don't quit. I think I did write something here. Learn the skills. Learn the skills. There are skills. If you haven't read the book 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional by Eric Worre, get it. Or it's downloadable. It's everywhere. You can get it on Spotify for free. Listen to it and have it on repeat over and over and over again. Make it part of your learning, because those skills do need to be learned. You can't just show up. You know, a surgeon doesn't just decide one day, I'm going to put on a white coat and I'm going to go into surgery and start operating. They have to go through years of training, years of medical school, years of exams to get to that stage. And network marketing is the only business that I've ever heard of where people expect to show up on day 1 and be successful on day 2. It doesn't work like that. It takes time, you have to learn the skills, and you have to put in the effort. So that would be my message to you. Wow. But don't quit. At the end, at the top of that mountain, the view is amazing. But the climb is hard. The climb is hard. But it's worth it, right? There's some potholes, some tripwires, and there's all sorts of things that are going to trip you up. But if you survive all of those, it will be amazing. Thank you. That is very, very inspiring. Thank you so much. Such an incredible message for Japanese people. Let me translate this. This is just amazing. やはり日本の皆さんにお伝えしたいのは、ネットワークビジネス、世界中どこでも同じだと思うんですよね。で、何が大切かっていうと、常にコンスタントにきちんとネットワークビジネスをやることが日本の皆さんにとっても成功の秘訣の一つだと私は思っています。それとやはり大切なのは会社選びですね。何でもいいから会社を選ぶんではなく、またはよくこの業界で言われるような新しい会社の方がいいとかって思われている傾向もあるのですが、必ずしも新しい会社だからいいということはなく、ご存知のようにビジネスの大半は最初の3年か5年で倒産するのが圧倒的に多いわけですから、やはり単に新しいというだけで会社を選ぶっていうのはそういった選び方はしないでいただきたいと私は思います。できればきちんと会社選びをするのであればきちんとした基盤をもう築いている会社、そういうのも選択肢の中に入れるのは非常に大切なことだと私は思いますし、やはりその会社のオーナーや社長、リーダーシップをやっている人たちの質っていうのも非常に経営陣の質っていうのも非常に大切だと思います。やはりいくら私たちが頑張っても会社の経営がうまくいかなければ私たちの努力も無駄になってしまいますので、会社の経営陣の質っていうのは非常に大切です。次にやはりこれも非常に大切ですが、製品ですね。製品の質、そういったものは非常に大切だと思います。劣悪な製品を、進めてビジネスが成功するわけは絶対ありませんので、必ず製品の質のいい会社、そういったを選ぶのも大切だと思います。それとタイミングですね。このタイミングっていうのは、その相手のタイミングじゃなくて、この自分のタイミングですね。この自分にとってこれは素晴らしいいいタイミングなのかっていうのをきちんと見極めること、それが非常に大切だと思います。また、自分がもうネットワークビジネスを始めるにあたっての、心構えですね。自分は本当にこれを本気でやる気があるのか、これに必要、ネットワークビジネスを成功をするために、するべきことをやる心構えが自分にあるのかっていうのをきちんと自分に確かめること、これは非常に大切だと思います。それとやはりこの業界、長くおられる方はご存知の方もいると思いますが、自分が登録してもアップラインがある日突然いなくなっちゃったり、辞めちゃって他の会社に行っちゃったりとか、そういうことがよくあるんですが、そういうことが起きても
やはり、そういうことに翻弄されたりとか、そういうことをされずに自分の決めた目標、自分の信念、そういったものをきちんと貫き通していただきたいと思います。やはりこのビジネス非常に大切なのはリーダーを見つけることです。皆さんもトランプカードたくさんありますが、そのカードの中にダイヤモンドは4つしかありません。ですから、その数多くのいろいろな人がいる中で、きちんとその自分のリーダーのなれる人、そういう人を見つけたり、そういう人を育てる、そういうことが非常に大切だと思います。それと先ほどにも言いましたが、ネットワークビジネスというのは比較的簡単に始められるビジネスで、非常にわずかな金額でネットワークビジネス始められるんですが、例えばほんの数万円で始めたからといって気軽な、安易な気持ちでネットワークビジネスをやるのではなく、何百万何千万と資金を投入して始めたビジネスと同じ気持ち、同じ態度でネットワークビジネスに取り組んでいただきたいと思います。ネットワークビジネスはビジネスですから、これ趣味ではないので、やはりきちんとビジネスとして捉えて、ビジネス活動を皆さんに、日本の皆さんもしていただけると非常に成功すると私は思っています。で、先ほども申しましたように、このスキル、ネットワークビジネスで大切なのはスキル、これを身につけることが非常に大切だと私は思っています。例えばお医者様でも、いきなり、今日、白衣を着たからといって今日からいきなりお医者様として手術ができるわけではなく、何年も、学校に行き、またそういろいろなトレーニングを積んで初めて、一流の免許を得た医師となれるわけですから、やはりお医者さんもスキルを得るのに時間がかかります。ネットワークビジネスも、お医者様ほどの時間はかかりませんが、やはりスキルを得るためには時間がかかります。ですから、そういった時間をちゃんと、かけて身につけるべきスキルをきちんと身につけることは非常に大切だと思います。それと、やはり紆余曲折があります。やはりネットワークビジネスですから、簡単に一番上までいけませんが、いろいろな、難しい、山登りのようなもんですよね。やはり斜面のきついところもあれば、緩やかなところもあり、そういうところを経験しながらずっと上に上がっていくのですが、この一番上、頂点に達した時っていうのは本当に気持ちのいいものだと思います。ですから、日本の皆様も、必ず頂点を目指して毎日頑張っていただけたら、私は嬉しく思います。Thank you, Jenny. Such a wonderful, wonderful interview. You're an amazing person, an amazing leader. Oh, thank you so much. Thank you. Yeah, you gave us a lot of inspiring and incredible wisdom. Thank you so much for sharing it. And, my pleasure. And the Japanese people will really enjoy your interview too. Oh, I hope they do. And they can always reach out to me if they have any questions, or if they or probably can't understand me, but reach out to you and you can always ask me. So definitely, I will do that. Okay, thank you so much. You have a wonderful evening, Jenny. Thank you. Take care. Bye. Bye.